experience to share following the Purim events? Anyone? Sure, Rob. I think Dr. Jacobi is not yet joined. Jacobi sir, మీరు available గా ఉంటే actually it's a wonderful experience, Rob. Around 170 to 180 members were gathered there from both the states, Andhra and Telangana, and as well as in their communities also they were celebrated. And especially in Tudi, around 170 to 180 members were gathered, including children and all. And everybody was enjoyed. It's a great celebration. And especially the messages from you and Rabbi Chaim Goldberg and Rabbi Dinbaum sir, it's very encouraging. Everybody was felt happy, and there are so many things were done in the guidance of Rabbi Yacobi. The Purim festival, the meals, and the gifts distribution. So you are saying Rav Yeshua was at the community of Tuni? Yes, Rob. And then so what was there at the community of Rajamundry? So people came. Yes, sir. Okay. Oh, I see. Yes. Okay. Yeah, it is in Tuni Rao. Yes. It was celebrated in Tuni. Okay, it's great to hear, and then it was great to see the list I was able to see. Yes, maybe soon Rabbi Yacobi will release a letter regarding all the celebrations, whatever happened, all the people gathered, and with all the details. Hopefully, yeah, right. Yeah, maybe he's sharing now. Right. Oh, you mean the monthly newsletter? Yeah, yes. Yeah. Yeah, I can say that people are very enjoying a lot to see these newsletters in Israel. People are very excited to see the newsletters of India. Yes. Yeah, I think you're able to see now the pictures which is Rabbi is sharing now. Yeah, I see something he shared. Yes. שבוע טוב, רבי ירון. שבוע טוב. שבוע טוב, אני לא מצליח להעלות את זה, זאת אומרת, לא כל כך
זז מהר, ומנסה. עכשיו ראיתי משהו. זה לא זז מהר, כאילו, זאת אומרת... כן. טוב, יפה. כן. קרוב ל-180 איש הגיעו, גם קראו מגילה, כפי שאתה רואה. יש גם בחוץ עוד אולם, אתה זוכר את טוני, כאילו, אתה יודע, היו שני אולמות כאלה. כן, נכון. כן, כן, זה החדש, ויש איפה שהיינו זה עוד אחד, וגם בקדימה בנו עוד משהו. וזה גם כן... יפה מאוד, ברוך השם. גם למעלה עשו... אני רואה משתה כיד המלך, עשו. כן, ממש, כאילו. כן. טוב, אני אנסה להראות עוד כמה, אבל אפשר בבקשה עם ברכות לבית שלום טוני, לדניאל גרו. אוקיי, בסדר. תודה רבה. טוב. Okay, so I just I thanked Rabbi Yoshua for the pictures from the festival of Purim in Tuni that he shared, and very, very much appreciated. And I want also to share my appreciation to the community of Tuni and all who was involved, and the community of Daniel Garu and all the members that produced this marvelous event. I told Yoshua it's like it's a great feast, that they were able to do at the community of Bnei Noach in Tuni. So thanks again, and hope for many more joyful events such as this one in the future. Rabbi garu, Tuni సమాజ సభ్యులకి, తుని సమాజ సభ్యుల లీడర్ గారైన దానియల్ గారికి, వారి టీం అందరికి కూడా ఈ యొక్క పూరిము పండుగ సందర్భంగా నిర్వహించిన గొప్ప విందును బట్టి, లేకపోతే ఆ పూరిం పండుగ నిర్వహించిన విధానాన్ని బట్టి రబి యోషో యాకోబి గారు యారోన్ గిలోర్ సార్కి, రబి యారోన్ గిలోర్ గారికి విషయం తెలియపరచడం అయింది. అయితే రబి యోషో యాకోబి గారికి నడిపించినందుకు, అలాగే అక్కడుండి ప్రతి విషయాన్ని ముందుండి నడిపించిన దానియల్ గారికి, వారి టీం అందరికి కూడా రబీ గారు చాలా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ 2 రోజులు కూడా ఒక గొప్ప విందు, లేకపోతే ఒక గొప్ప ఆనందకరమైన విధానంగా జరిగినందుకు వారందరికి కూడా శుభాకాంక్షలు ఇస్తున్నారు. అలాగే రాబోయే కాలంలో కూడా, భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాంటి ఎన్నో గొప్ప విషయాలు జరగాలని రబీ గారు కోరుకుంటున్నారు. Jacobi, sir. Shalom, bro. This is Jacobi. Very thankful to you for a very wonderful message on the Purim festival, and also thankful to Honorable Rabbi Uri Sherki, sir, and our director, Berit Walam director, Rabbi Simon Goldberg, sir, for presenting wonderful message and expressing to visitors maybe
Bezrat Hashem. We are very happy for that. I would like to remember you, whether you remember or not. I want to make you to remember that it is on the hill. 3 years back, we visited along with you. Of course, you prayed there. Shahrid prayer was done exactly at that venue where we celebrated yesterday and day before yesterday. So it's a wonderful experience Hashem gave us along with your wonderful message all the way from Israel, and Rabbi Yoshua Akubi sir is here along with us, and all the community, community members gathered together to celebrate once again a mega event here. Maybe it's a historical event, in my experience. I am telling you, because first time almost 300 self-declared persons in these two states of India, that is Andhra Pradesh and Telangana. Half of them visited, maybe more than that, they are in the Zoom ID, they are in the Zoom connection. So it's a mega event at Indian level, maybe at national level. I think it's mega event. I think it's Hashem gave us a wonderful opportunity for us to experience such kind of a Jewish festival with no-hide persons in Andhra Pradesh. Sodarapara. It's a Beit Shalom no-hide community. They gave a platform to arrange all these things. Very thankful for this opportunity, Sodarapara. Sure, Dr. Ababaru, and thanks for all your efforts all around this event and many more. Yes. Right. So we can just move just to our weekly Torah class of Bereshit, I guess. Yes. Okay. So Parashat Vayera, Torah portion of Vayera, and we are in chapter number 20, and just a short recap of the previous class. I think we elaborated a lot. We did kind of an introduction to prayer. What is prayer, tefillah, and what's the meaning of prayer, and some of the insights about it. Because we got to the words and the verses where it mentioned for the first time, right? Prayer and prophet. We saw verse number 7, and I think we may have some completions about the prayer to speak about, but we can continue from, I think, from verse number 8. After Avimelech, King Avimelech, is instructed in his vision, in his dream, to return Avram's wife Sarah, and he's warned, like, otherwise he may die if he doesn't return this married wife to her husband, who is also, of course, a prophet, and it's and then we have to see now an interesting dialogue now between Avimelech, the king of Gerar, and Abraham, and it's like something that will help us to understand
what's the different, what's the purpose of all what happened until now, and also what's the difference, if you recall, what's the difference between the previous time where Sarah was taken to the palace of Pharaoh, and this time when she was taken to the place of Avimelech. So we have to see some insights about it. అయితే తిరిగి మరలా బ్రిత్తోలాం సంస్థ అలాగే బెనేట్రమ్ ఇస్రాయల్ సంస్థ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో జరిపే ప్రతి వారం జరిగే బెరిషిత్ క్లాస్ అందరికి స్వాగతం అండి. రబీ గారు మనకి వీక్లీ బెరిషిత్ క్లాస్ లోకి తిరిగి మనం తీసుకెళ్తున్నారు. పోయిన వారం నేర్చుకున్న విషయాలు మనం ఒకసారి గమనిస్తే కనుక మనం వయర పరాశాలో ఉన్నాం. అది బెరిషిత్ గ్రంథంలో వయర పరాశాలో అంటే ఆది కాండము 20వ అధ్యాయంలో ఉన్నావు. ఇప్పటి వరకు జరిగిన విషయాలు మనం చూస్తే కనుక సొదొమ గొమొర్రా ప్రాంతాల్లో జరిగిన ఆ యొక్క తీర్పు తర్వాత అబ్రహాం గారు చేసిన ప్రయాణంలో ఆయన ప్రయాణమై తిరిగి మరలా ఇంకొక ప్రయాణం చేసి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన గెరారు అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అబ్రహాం గారు ఏదైతే తన ముందు చేసిన ఆ ప్రయాణాల్లో ఎదుర్కొన్న ఒక పరిస్థితి ఏంటంటే అబ్రహాం గారి భార్య అయిన శారమ్మ గారిని వేరే ఒకరు తీసుకువెళ్ళిపోవడం, అంటే అక్కడ ఫరో గారు తీసుకెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఈజిప్ట్ ప్రయాణంలో. అదే లాంటి పరిస్థితిని మరలా ఆయన ఇక్కడ కూడా ఎదుర్కోవడం జరిగింది. అది ఇక్కడ అబీమెలెకు అనే రాజు గారు శారమ్మ గారిని తీసుకువెళ్ళిపోయిన తర్వాత హషేం గారు ఆయనకి దర్శనం ద్వారా అబీమెలెకు గారిని ఆయనకి వార్నింగ్ అనేది ఇవ్వడం లేదా హెచ్చరించడం ఏంటంటే, నువ్వు ఎవరినైతే తీసుకొచ్చావో ఆమె ఒక వ్యక్తి యొక్క భార్య, ఆయన ఒక ప్రవక్త, కాబట్టి తిరిగి మరలా వెంటనే నువ్వు ఆయనకి ఆవిడని అప్పగించకపోతే కనుక నీ మీద తీర్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది. నువ్వే కాదు, నీ కుటుంబము, నీ వారందరూ కూడా నశించిపోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి తిరిగి మరలా తీసుకువెళ్ళి ఇచ్చేయమని చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇస్తావో అతను ప్రవక్త కనుక అతను నీ కోసం ప్రార్థన చేసినప్పుడు నువ్వు, నీ కుటుంబం వారు, నీ జనాంగం కూడా రక్షింపబడతారు అని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ మొట్టమొదటిసారి ప్రవక్త లేదా ప్రవక్త ప్రార్థన చేయడం అనేది త్వరలో పరిచయం అవుతుంది మొట్టమొదటిసారి. అయితే ఈ విషయాల్లో ప్రార్థన అనే విషయంలో అసలు ప్రార్థన అంటే ఏంటి అనే దానిలో యూదయ విధానంలో లేదా యూదయ ఐడియాలజీ ప్రకారం ప్రార్థన అంటే ఏంటి అనే విషయాలు కొన్ని విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. అలాగే వేరే మతాల్లో ఉన్న ప్రార్థన అనే విషయానికి, యూదయ విధానంలో ప్రార్థన అనే విషయానికి తేడాను మనకి చెప్పడం జరిగింది పోయిన వారం. అయితే ఇప్పుడు మనం ఇంకొంచెం ముందుకి లోతుగా ఆలోచిస్తే కనుక ముందు ప్రయాణంలో ఫరో గారితో జరిగిన ఆ యొక్క పరిస్థితిలోను లేదా ఇక్కడ అబీమెలెకు గారు శారమ్మ గారు తీసుకున్న పరిస్థితిలోను రెండిట్లోని వ్యత్యాసం ఏంటి, లేదా రెండిట్లో తేడాలేంటి, లేదా ఈ ప్రత్యేకమైన సందర్భంలో నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటి, లోతైన విషయాలు అనేది మనం నేర్చుకున్నాం. వ్యవకాశారం ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, another kind of a background comment to what we are about to see. Just we have to recall the wider the context of this event. We spoke previously about Abraham, who is who represents what we say midat chesed, right? The divine characteristic of kindness, and then that Yitzchak is planned to come. He's still not here yet, and Yitzchak represents the kind of the opposite, midat hadin, right? The divine trait of judgment, justice, judgment. And Abraham has to be trained with that. So that's what we saw in the story of Sodom and Amorah, right? We saw judgment. We saw even a harsh judgment because it was harsh situation. And now, maybe in a lesser extent, but we still have like this background notion that what's happening here is related to making justice, right? Because that's what Yitzchak represents. That's what is needed
is missing in the world in order to improve the world and in order to also to build the nation of Israel. And we will see it goes together, it goes alone. So that's like a background, and because now we will see that it's not only Avimelech that is a fault. It's not only Avimelech that suffers from this like warnings and even punishment. Like everyone are under a risk and under this warning. Not only Avimelech, and the women are not giving birth, and it's like something is totally stopped at the kingdom of Avimelech right now, and the judgment has to be practiced. ఇప్పుడు ఒక కోణాన్ని చూస్తాం, ఇంకొక కోణాన్ని కూడా మనం చూస్తే కనుక దీంట్లో ఇక్కడ అంటే మనం ముందుకు వెళ్లే ముందు ఇక్కడ జరుగుతున్న విషయాల్లోని మరొక కోణం ఏంటంటే, మనందరికీ తెలుసు, మనం ఇక్కడున్న విషయాలను విస్తృతంగా కనుక ఆలోచిస్తే అబ్రహాం గారి యొక్క ప్రత్యేకత లేకపోతే ఆయనకున్న ప్రత్యేకమైన గుణగణం గురించి మనందరికీ తెలుసు. ఏంటంటే ఆయన మిద్దాత్ హెసెద్లో గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నవారు. అంటే ఆయన కరుణ జాలి చూపించడంలో చాలా అబ్రహాం గారు చాలా గొప్ప స్థాయి. అయితే ఇదే సందర్భంలో హషేం గారు ఈ కరుణ జాలి దయతో పాటు న్యాయం చేయడం లేదా తీర్పు తీర్చడం అనే విషయాన్ని కూడా లేదా ఇత్సాక్ గారిని పరిచయం చేస్తున్నారు, లేదా ఇత్సాక్ గారిని మొలకని బయటికి తీసుకొస్తున్నారు. అది ఆల్రెడీ మన సొదొమ గొమొర్రా ప్రాంతాలు జరిగినప్పుడు కూడా మనం అబ్రహాం గారికి ఆ విషయాన్ని నేర్పించడం అనేది మనం చూసాం. అయితే ఇక్కడ జరుగుతున్న పరిస్థితిలో కూడా ఆ యొక్క మిద్దాత్ హద్దీన్ ఆ న్యాయం చేయడం అనేది అనే విషయాన్ని కూడా హషేం గారు పరిచయం చేస్తున్నారు. అది మనం ఎలా చూడొచ్చు అంటే, ఇక్కడ అబీమెలెక్ గారు ఆ పొరపాటు జరిగినప్పుడు అబీమెలెక్ గారికి హషేం గారు చెప్తూ, ఇక్కడ నువ్వు చేసిన పొరపాటు వలన నువ్వు ఒక్కరివే కాదు, అక్కడ ఉన్న అబీమెలెక్ గారితో పాటు ఆయన కుటుంబంతో పాటు ఆయన రాజ్యం ప్రతి ఒక్కరు కూడా సఫర్ అవ్వడం లేదా బాధపడడం అనేది మనం గమనిస్తాం. అంటే అక్కడున్న పరిస్థితిని గమనిస్తే కనుక ఒక పరిస్థితి ఏంటంటే, రాజ్యంలో ఎవరు కూడా అబీమెలెక్ గారి వైఫ్ వాళ్ళందరిలో కూడా ఎవరు కూడా పిల్లల్ని కూడా కనడం అనేది ఆగిపోవడం జరిగింది, లేదా వారు ప్రెగ్నెంట్ అవ్వడం అంటే పిల్లలకు అనే పరిస్థితికి రావడం అనేది ఆగిపోవడం జరిగింది. సో అంటే ఈ విధంగా చాలా విషయాలు అబీమెలెక్ గారితో పాటు మిగతా వారందరికి కూడా తీర్పు అనేది రావడం జరిగింది అక్కడ పరిస్థితి. కాబట్టి అక్కడ అబ్రహాం గారికి ఆ మిద్దాత్ హెసెద్తో పాటు మిద్దాత్ హద్దీన్ కూడా ఆ హషేం గారు పరిచయం చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భం కూడా దాంట్లోది. కాబట్టి ఈ రెండు విషయాలను కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో పెట్టుకుని మనం ముందుకెళ్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Right, so I'll just read again verses 7 and 8. So we saw verse number 7, and now return the man's wife because he is a prophet and he will pray for you and you will live. But if you do not return her, know that you will surely die, you and all that is yours. And then what happens the next in verse number 8, and Avimelech arose early in the morning and he summoned all his servants and he spoke all these words in their ears, and the men were very frightened. So again, we see that it threats all the people of Avimelech. It's not like it's not just a private sin of Avimelech himself alone. And the reason is that it's much more that it's not a private story of Abraham and Sarah. It's all the society. It's all the cultural approach. It's like the way that this society lives. It's like
it lets the king take. We mentioned it. It allows a king to take any non-married wife, and maybe it's even counts as an honor to non-married woman, to a non-married woman. But it's more, we see it's more than that, and that's why the fault is for the whole society, not just Avimelech. And that's what we'll see next in verse number 9. ఇక్కడ మనం పరిస్థితిని గమనిస్తే కనుక ఇక్కడ అబీమెలెక్ గారు ఒక్కరికే ఆయన ఒక్కరే కదా తప్పు చేసింది. కాకపోతే మనం ఇక్కడ 7వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో మనం చూసినప్పుడు, కాబట్టి ఆ మనుష్యుని భార్యను తిరిగి అప్పగింపుము, అతడు ప్రవక్త, అతన్ని కొరకు ప్రార్థన చేయను, నీవు బ్రతుకుదువు, నీవు ఆమెను అతనికి అప్పగించిన ఎడల నీవును నీ వారందరూ నిశ్చయముగా చచ్చారని తెలుసుకుందు అని స్వప్నమందు అతనితో చెప్పాను. ఈ ప్రశ్న కూడా మనకి లాస్ట్ వీక్ రబీ గారు వేయడం జరిగింది. అబీమెలెక్ గారితో పాటు అతని వారందరికి కూడా ఈ యొక్క శిక్ష అనేది ఎందుకు వెళ్ళాలి అబీమెలెక్ గారు పొరపాటు చేస్తే అనేది, దానికి రబీ గారు మనకు సమాధానం చెప్తూ ఇక్కడ వారిని కూడా ఎందుకు కలిపి హష్యంగా చెప్పడం జరుగుతుందంటే, ఇక్కడ అబీమెలెక్ గారు ఒక్కరే కాదు కానీ అక్కడ ఉన్న సమాజం అంతా కూడా ఎటువంటి కల్చర్లో ఎటువంటి సాంప్రదాయంలో బ్రతుకుతున్నారంటే, ఒకవేళ రాజు కావాలనుకుంటే పెళ్లి కాని స్త్రీ ఎవరైనా సరే వారు ఇచ్చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నారు, లేదా అటువంటి పరిస్థితికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అటువంటి సాంప్రదాయాలను బ్రతుకుతూ ఉన్నారు అక్కడ. కాబట్టి వారందరిది కూడా దాంట్లో భాగం ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ హష్యం గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, అబీమెలెక్ గారు ఒక్కరే కాదు, అతని వారందరూ కూడా ఈ శిక్షకు లోనవుతారని చెప్పడం జరిగింది. వెంటనే 8వ వచనం చూసినప్పుడు, తెల్లవారినప్పుడు అబీమెలెక్ లేచి తన సేవకులందరినీ పిలిపించి ఈ సంగతులన్నీ వారికి వినిపించినప్పుడు ఆ మనుష్యులు మిగుల భయపడిరి. కాబట్టి ఈ విషయాలు ఎప్పుడైతే ఉదయాన్నే లేచి అబీమెలెక్ గారు ప్రతి ఒక్కరికి తన సేవకులను చెప్పడం జరిగిందో వారందరూ కూడా భయపడ్డారు. కాబట్టి ఎందుకు వారందరికి కూడా ఎందుకు హష్యం గారు శిక్షిస్తున్నారంటే, అక్కడ ఉన్న సాంప్రదాయం, వారందరూ అటువంటి సాంప్రదాయాన్ని పెంపొందించి నడుపుకుంటున్నారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి అది అప్లై అవుతుందిగా హష్యం గారు చెప్పడం జరిగింది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes. Okay, so now we get to verse number 9 with the answer, or even the accusation of Avimelech to Abraham. And he says to Abraham, as we see, and Avimelech summoned Abraham and said to him, "What have you done to us? And what have I sinned against you, that you have brought upon me and upon my kingdom a great sin? Deeds that are not done, you have done to me." Right? So what we see in this answer of Avimelech, that it's like Avimelech tells Abraham that it's like it's a moral claim, right? It's an ethical claim. It's not my fault, it's your fault. You didn't tell me it's she's your wife, right? Why didn't tell me? Why did you say she's my sister? And sister is allowed. That's our culture. According to our culture, it's allowed. It's fine for a brother to send his sister to the king. It's even a great honor. So it's like a criticism of Avimelech to Abraham, and we want to see what's the root of that. Where does it come from, right? We mentioned already that it's like Avimelech saw in his vision that it's like that God is aware that he was not, he has no like severe fault because he didn't know precisely exactly that she's a married woman, but yet he has some fault, and we want to know what's his claim about and what's his fault, and that's what we want to see now. అయితే
ఆ విధంగా చెప్పిన వెంటనే అబ్రహాం గారికి అబీమెలెకు గారి యొక్క ప్రతిస్పందన ఏ విధంగా ఉందంటే, సడన్ గా అబ్రహాం గారి మీద ఆరోపణ చేయడం మొదలుపెట్టారు అబీమెలెకు గారు. ఏంటది? 9వ వచనం చూస్తే, అబీమెలెకు అబ్రహాంను పిలిపించి, నీవు మాకు చేసిన పని ఏమిటి? నీవు మా మీదికి నా రాజ్యం మీదికి నీ మహాపాతకం తెప్పించినట్లు నేను నీ ఎడల చేసిన పాపం ఏమిటి? చేయరాని కార్యములు నాకు చేస్తామని అతనితో చెప్పాను. వెంటనే అబీమెలెకు గారు ఏమంటున్నారంటే, ఇదేంటి ఇంత పని చేసావు? నీ భార్య అని ఒకవేళ శారమ్మ గారు నీ భార్య నువ్వు చెప్తే అసలు నేను తీసుకురాబోతుంది కదా, నా తప్పేం లేదు కదా. నువ్వు చెల్లెని ఎందుకు చెప్పావు? నీ సహోదరుని ఎందుకు చెప్పావు? నీ సహోదరుని చెప్పడం వల్ల ఇంత ప్రాబ్లం జరిగింది, ఇంత పాతకం మా మీదకి వచ్చింది. ఎందుకంటే ఒకవేళ ఎవరన్నా సహోదరు అన్నప్పుడు ఆ సహోదరుని నేను తీసుకోవడం, లేకపోతే వారి సహోదరుని రాజుకు అప్పగించడం అనేది చాలా ఒక గొప్ప కార్యంగా మా దేశంలో చూస్తాం. నువ్వు ఎంత మహాపాతకం ఎందుకు తెచ్చావు అని అబీమెలెకు గారు అబ్రహాం గారి మీద ఆరోపణ చేయడం మొదలుపెట్టారు. కాబట్టి ఇక్కడ అబీమెలెకు గారు ఎప్పుడైతే అబ్రహాం గారు చెప్పారో మిగిలిన విషయాలు చూద్దాం, తర్వాత ఏం జరిగింది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Right. So in order to understand that, we have to just recall for a moment what are the different players here, and if we go back to the previous chapter, we recall that Abraham is actually maybe the best embodiment of hospitality, right? Abraham represents hospitality and with all his might, that everywhere he went, he just was caring about receiving guests and hosting people and helping others. And then we saw the contrast of Sodom and Amorah, which was the absolute opposite, right? It was the total opposite, where it was like legally forbidden. And now it's like something not too extreme, but still there is a fault here. And we see something weird. We see that there is no answer from Abraham. Like if we read the next verse, like we read verse number 9, so and it's like Avimelech is criticizing and accusing Abraham for misleading him, right? And then there is no answer from Abraham. Is like keeping silent, standing silent. And in verse number 10, we see that Avimelech has to keep on asking questions, and he say in verse number 10, and Avimelech said to Abraham, what did you see? What did you see that you did this thing? Okay, so it's like emphasizing his criticism and his question. Avimelech continues like although Abraham is keeping silent, and we want to understand why Abraham is keeping silent and doesn't start to lecture Avimelech about hospitality. అయితే అబీమెలెకు గారు ఎప్పుడైతే అలా ప్రశ్నించారో అబ్రహాం గారు సైలెంట్ గా ఉన్నారు, ఏ జవాబు ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే అలా అడిగిన ప్రశ్నకి అబ్రహాం గారు చూస్తున్నారు. ఓకే, అయితే మనం ఆ తర్వాత వచ్చినట్టు కూడా చూస్తే కనుక అబీమెలెకు అక్కడతో ఆగకుండా మరలా ప్రశ్నిస్తున్నారు. మరియు అబీమెలెకు అంటే అబ్రహాం గారు సైలెంట్ గా ఉన్నప్పటికీ కూడా సమాధానం ఇవ్వకున్నప్పటికీ మరలా అబీమెలెకు 10వ వచనం, నీవేమి చూచి ఈ కార్యం చేస్తున్న అబ్రహాంను అడుగుగా. అంటే ఏమన్నారంటే ఎప్పుడైతే ఇది నా తప్పు కాదు, అంతా నీ తప్పే అని ఎప్పుడైతే విమర్శించడం మొదలు పెట్టారో, క్రిటిసైజ్ చేయడం మొదలు పెట్టారు అబ్రహాం గారిని, అక్కడ కాకుండా తిరిగి మరలా అబ్రహాం గారిని విమర్శిస్తూనే ఉన్నారు. అబ్రహాం గారు సైలెంట్ గా ఉన్నా, నువ్వు అసలు ఏం చూసి నువ్వు ఇలా చేసావు అని పదే దాన్ని ఎంఫసైజ్ చేసి అబ్రహాం గారిని అడగడం జరిగింది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ.
Right. Okay. I think we can try to see. Srikara, 1 point I missed. Okay. 1 point. Okay. అయితే మనం చూసినప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతున్న విషయాల్ని ఒక్కసారి ముందు మనం నేర్చుకున్న అధ్యాయంలో విషయాలతో కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక అబ్రహాం గారి యొక్క స్థితి చూసినప్పుడు ఆయన చాలా ప్రత్యేకమైన స్థితిలో, ఆయన యొక్క ప్రత్యేకత గురించి మనకు తెలుసు. ఆయన ఎవరైనా అతిథులు వస్తే అతిథి సత్కారం ఏ విధంగా చేసేవారు అనడానికి గొప్ప ఉదాహరణ మనం ముందు అధ్యాయంలో చూడడం జరిగింది. అయితే అదే అధ్యాయంలో తర్వాత చూసినప్పుడు ఒక అతిథి అనేవారు వాడు ఊరికి వస్తే ఎంత దారుణమైన పరిస్థితిలో వారు అతిథుల్ని ఆహ్వానిస్తారు, లేకపోతే వారికి ఆతిథ్యం ఇస్తారు అనేది సొదొమ గొమొర్రా ప్రాంతంలో ఎగ్జాక్ట్ గా అబ్రహాం గారికి వ్యతిరేకమైన పరిస్థితిలో చూసాం. అబ్రహాం గారు ఎంత సాధారణంగా అయితే అతిథులు వచ్చినప్పుడు ఆహ్వానించారో అంత దారుణమైన, దానికి ఎంత దారుణమైన ఆపోజిట్ పొజిషన్ లో సొదొమ గొమొర్రా ప్రాంతం చూసాం. అయితే ఇక్కడ గెరార్ ప్రాంతం చూసినప్పటికీ సొదొమ గొమొర్రా అంత ప్రాంతం ఉన్నంత ఇబ్బందికర పరిస్థితి లేకపోయినప్పటికీ కొంత ఇబ్బంది అయితే ఉంది. కానీ అబీమెలెకు గారు దాన్ని గుర్తించకుండా పదే పదే నొక్కి ఏం చెప్తారంటే, అబ్రహాం నువ్వు చేసిన పని వల్లే ఇది జరిగింది, నువ్వు నిజం చెప్పకపోవడం వల్లే ఇది జరిగింది, మా వరకు అయితే ఇది మా సాంప్రదాయం, మేము సరైన విధానంలో ఉన్నాం అన్నట్టుగా అబ్రహాం గారు నొక్కి చెప్పడం జరుగుతుంది. తర్వాత విషయాలు తెలుసుకుందాం. వ్యవకాశారావు ప్లీజ్ కండి. Okay, so I just wanted to share the words of Rashi. Rashi brings something from very extreme from a midrash, just to show what were the plagues of fell on Avimelech and his people, and he tells us that. In verse number 9, after Avimelech accuses Abraham, he says, deeds that are not done, and Rashi says about that, a plague that was not accustomed to come upon any creature has come upon us because of you, the closing up of all bodily orifices, right? Those of semen, of urine, of excrement, and of the ears and the nose. So it's very harsh description. Like people could not, could not hardly breathe or do anything that like inserting or putting out anything from their body. So it's really severe situation, and we will see what it comes to show. It comes to show something important. We also, by the way, we keep in mind that in the background we know that Abraham and Sarah are childless as well, right? It's like we will see some interaction here. So in any case, the situation is very bad for Avimelech, and what we see from the side of Avimelech, he doesn't come to. It's not like King Pharaoh when he took Sarah. So he just was hurt by the plagues that came upon him. So he immediately just released Sarah. Didn't ask any question. Didn't have something to criticize Abraham. So he just released Sarah, and that's it. And here we see that it's different. Avimelech tells Abraham like that he is in it sounds like he is in a moral superior in a moral level, right? It's like it tells Abraham according to the ethical law, to the morality, I am fine. I didn't transgress anything, and you have to bring some explanation. So it's like a moral claim against Abraham. Okay, and we have to see what is the moral claim and what eventually is the answer from Abraham. అయితే రాశి గారు ఏం తెలియపరుస్తారంటే, అబీమెలెక్ గారి మీదకి వచ్చిన తీర్పు ఏ విధంగా ఉంది, ఆయన లేదా ఆయన కుటుంబం మీదకి వచ్చిన తీర్పు ఏ విధంగా ఉందని
రాశి గారి కామెంటరీ మనం చూస్తే కనుక రాశి గారు ఏమన్నారంటే యాక్చువల్గా వారికి వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంటంటే ఏ జంతువుకి లేకపోతే ఏ ప్రాణికి రాని విధానంలో వారి యొక్క సింపుల్ గా తెలుగులో చెప్పాలంటే నవరంధ్రాలు మూసిపోయినాయి. అంటే ముక్కు నుంచి మనం యూరిన్ పాస్ చేసే యూరిన్ నుంచి కానీ లేకపోతే మన మోషన్ కానీ ప్రతిదీ కూడా అంటే ఏదైతే మన ఒంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళాలో ముక్కు, నోరు, చెవులు, యూరిన్ వెళ్ళే ప్రతిదీ కూడా మూసుకుపోవడం జరిగింది, క్లోజ్ అయిపోవడం జరిగింది. దెబ్బకి ఆ ఇబ్బందితో, భయంకరమైన ఇబ్బందితో వెంటనే అభిమేలెక్ గారు లేకపోతే ఎప్పుడైతే ఈ విషయం చేస్తుందో ప్రతి ఒక్కరు కూడా భయపడడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే ఫరో గారి సందర్భంలో కూడా ఇలా జరిగినప్పుడు ఫరో గారికి ఎప్పుడైతే అబ్రహాం గారి గురించి తెలిసిందో వెంటనే ఫరో గారు సారమ్మ గారిని ఇచ్చేయడం జరిగింది. తిరిగి మరలా అబ్రహాం ఇలా ఎందుకు చేసావు, నువ్వు నాకు ఇలా అబద్ధం ఎందుకు చెప్పావు, ఇది చెప్పావు అని లేక పొరపాటు జరిగిందన్న విషయం అర్థమై వెంటనే అప్పగించడం జరిగింది. కానీ అభిమేలెక్ గారి పరిస్థితికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ఇక్కడ అబ్రహాం గారిని నిందించడం మొదలుపెట్టారు. అసలు తప్పు నీది, కానీ మేమేదో శిక్ష అనుభవిస్తున్నాం, నువ్వు తప్పు చెప్పడం వల్ల ఇదంతా జరిగింది, లేదా నువ్వు నీ సహోదరుని చెప్పడం వల్లే మాకు ఇన్ని ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి, అసలు నువ్వు ఎందుకు అలా చెప్పావు, నువ్వు అలా చెప్పకుండా ఉంటే కనుక నేను చాలా నీతిమంతుడిగా ఉన్నాను కదా, నేను చాలా నీతియుక్తంగా ప్రవర్తిస్తున్నాను కదా, ఎందుకంటే ఎదుటి వారి యొక్క సహోదరు అయినప్పుడు మేము తీసుకోవడం మా కల్చరు, లేకపోతే మేము చాలా నీతిమంతులుగా ఉన్నాం అనే విషయాన్ని నొక్కి నొక్కి చెప్తూ తప్పంతా అబ్రహాం గారిది అని చెప్పడానికి అభిమేలెక్ గారు ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు, మనం ముందు విషయంతో కనుక గమనిస్తే కనుక. అయితే అటువంటి సందర్భంలో అసలు అబ్రహాం గారు ఏం చెప్పారు, ఏం రిప్లై ఇచ్చారు అనే విషయం చూద్దాం. అవకాశం తీసుకోండి. Okay, right. So what is the answer of Abraham to all this criticism? And that's what we see in verse number 11. And perhaps we can see two different levels of these answers. First of all, maybe the simple, the straightforward answer, and then maybe a deeper insight that Rav Sherky explains about that. So first of all, the simple answer from Abraham comes in verse number 11 that says, and Abraham said, "For I said, surely there is no fear of God in this place, and they will kill me because of my wife." Okay, so it's like Abraham tells Abimelech, something is missing here, and this is the fear of God, right? Yirat Elohim. And he was afraid to be killed. And how Rashi puts it in his words, he says, about surely there is no fear of God. Rashi, I think is it from the Gemara, or it's for the Midrash as well. It's like Rashi is asking us a question. A guest who comes to a city, do we ask him about eating and drinking, or do we ask him about his wife? Is she your wife, or is she your sister? Right? It's like the question of Rashi. When Abraham, see guests, he doesn't ask them who is their wife, who is their sister. He just bring them food and a drink. And here, it's the hospitality, the so-called hospitality of the people of Gerar is like asking a wayfarer, is this woman his wife or his sister? So it's a different way of different manners, right? So that's like Abraham's claim, and that's why Abraham was silent actually, because it's obvious, it's too obvious. It's like a rhetorical question what Abimelech is asking. Of course he will not, he will say it's his sister. Of course he will so-called mislead Abimelech because he is afraid, because they didn't offer him food and drink when he came to their place. అయితే మనం అబ్రహాం గారు ఇచ్చిన సమాధానం చూస్తే గనక
11వ వచనంలో అబ్రహాం గారు సింపుల్గా ఏం చెప్తున్నారంటే, అబ్రహాము ఈ స్థలమందు దేవుని భయము ఏమాత్రము లేదు గనుక నా భార్య నిమిత్తం నన్ను చంపుదురు అనుకుని చేసి తిని అని చెప్పారు. అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఈరాత్ ఎలోహిం అనేది అస్సలు లేదు, కాబట్టి నేను ఆ విధంగా చేశాను అని అబ్రహాం గారు చెప్తున్నారు. అయితే దానికి రాశి గారు ఏం చెప్పారంటే, మిద్రాష్లో చెప్పండి మాట, అంటే ముందు అబ్రహాం గారు అడిగినప్పుడు చాలా సైలెంట్ గా ఉండడం జరిగింది. అసలు ఎందుకు అలా ఉన్నారు అని మనం ఆలోచిస్తే, అసలు ఎవరైనా ఏదైనా ఊరికి లేదా కొత్త ప్రదేశానికి ఎవరైనా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ, లేదా ప్రత్యేకంగా అబ్రహాం గారి పరిస్థితిలో చూసినప్పుడు ఆయన చేసిన విధానం చూస్తే కనుక ఒక అతిథులు రాగానే లేదా దారిని అతిథిని పిలిచి మరి అబ్రహాం గారు కూర్చోబెట్టి అడిగింది ఏంటంటే, రండి సేద తీర్చుకోండి, కాసేపు భోజనం చేయండి, కాస్త పానీయం తీసుకోండి అని అడగడం అనేది అబ్రహాం గారి యొక్క గొప్పతనం. లేదా ఎవరన్నా గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు అడిగే పరిస్థితి. కానీ ఇక్కడున్న పరిస్థితి ఏంటంటే, మీరేమన్నా తాగుతారా, లేదా దాహంగా ఉన్నారా, ఆకలిగా ఉన్నారన్న మానేసి అక్కడున్న ఆడవాళ్ళ గురించి, ఈమె నీ భార్య లేకపోతే నీ చెల్లిలా అని అడుగుతుంటే అసలు ఏం ఆలోచించాలి అబ్రహాం గారు? అక్కడ ఎటువంటి కల్చర్, ఎటువంటి పరిస్థితులను ఆలోచించాలి? కాబట్టి ఆ పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పరిస్థితిలో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, భార్య అంటే ఏం చేస్తారు అన్న విషయాన్ని బట్టి సైలెంట్ గా ఉండడం జరిగింది, లేదా ఆ విధంగా నేను చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ ప్రదేశంలో దేవుని యొక్క భయం అసలు లేదు కాబట్టి నేను అలా చేశాను అని అబ్రహాం గారు చెప్పడం జరిగింది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, perhaps before continuing to the deeper explanation, we can see if there are any questions so far. Okay. అయితే ఈ విషయంలో రబ్బూరి శెట్టి గారు ఒక లోతైన అర్థాన్ని చెప్పడం జరిగింది. అది రబ్బి గారు వివరిస్తానంటున్నారు. దీని ముందు ఇప్పుడు వరకు జరిగిన విషయాలు ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. సార్. Shalom, Rob. I had a small question regarding this. Here, in these days also, if woman is very beautiful, the nature of male beings are to expose it, to popularize it, to encash it. So, in contrast that, I would like to know, Sarah Imanu is a beautiful woman, even at the position of priest at that time, Bimelech maybe. So, how come he couldn't understand these minor things like this? Or I would like to know about this woman's beauty and male's version. What is the male's version to be exposed? In Noahide approach, what would be the consequences for the Rabbi? Let me see if I follow what you are asking. So you're asking about women's beauty, and the approach of men following that, right? So are you asking about what is the right approach, or is it something more specific that you are asking? Yes, almost nowadays also male people expect a more beautiful woman to expose her or use her in a bad way. That instinct is there maybe for many people, I think.
Even if you observe the heroines, the world beauty contests are going on. Maybe women's beauty is ethically, it was misused by the male members in any country, maybe. I don't know. Right. But that nature is there in human being, maybe male, particularly male. So always he want to encash it or expose it to share it, her beauty or somebody's beauty. Uh, I think it's a moral issue in this respect. So what is the right attitude to behave there? Yes. In that aspect. Yeah, oh, I see. Right. Yes. Thanks for the clarification. I think you touched a very important point and a very important principle that we see from this verse from the words of Abraham that yes, says. I want to add something also to Yakov's question. Maybe men are, according to Yakov's sir, men are using the woman's beauty to market. Maybe they are using in films or something, whatever it may be. But at the same time, even women also, they want to express or they want to show, they want to maybe they feel pride about their beauty to show to everyone. So please explain in both ways, in according to the man attitude towards beauty and the woman's attitude. Please explain both ways. Okay, it's now more challenging. Well, you know, everything that is related to men and women and relations it has a wide context, of course, and especially when we come to speak about women's beauty, maybe we can have a separate section or class for that, you know, that because according to Judaism, a woman should be beautiful. I mean, she has to take measures, means to be beautiful. It's like it's a mitzvah, but the important thing is that she will be beautiful for her husband, and not for the market or whatever. Something that is not modest is not morally appropriate, right? Something that maybe, as Dr. Yaakov mentioned, maybe improperly risks with the instincts of men, right, about women. So a woman should be beautiful and you know, dressed well for her husband, like in the right manners. That is one thing. And the second point is what I want to say something about the as Dr. Yaakov mentioned also, and that Abraham claims that there is no fear of God, and what you mentioned here is actually right about this point, that you know, there can be a society with the moral values and with the rules and all of that, but when it comes to the instinct of man, right, the evil inclination controls, so all the values are put aside. And then terrible things may happen by man to woman, and improperly, woman can be treated improperly, and that can happen when there is no fear of God, when it's only the human morality. It's like human morality is very good up to the point where the instinct and the craving, desire, and evil inclination of men are taking too much, challenged too much by the society and the woman of the society.
డాక్టర్ యాకోబి గారు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న సందర్భాన్ని బట్టి ప్రపంచంలో యొక్క స్త్రీ యొక్క సౌందర్యాన్ని బట్టి లేదా స్త్రీ పురుషుల సంబంధంలో స్త్రీ పురుషులకు ఉండే ఇన్స్టింక్ట్ బట్టి, బేసిక్ మనిషి యొక్క తత్వాన్ని బట్టి ఆ తత్వాన్ని తీసుకుని స్త్రీ యొక్క సౌందర్యంతో చాలా మంది రకరకాలైన పనులు చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఫర్ సపోజ్ స్త్రీని తీసుకెళ్లి ఒక షోకేజ్ లో బొమ్మలాగా, లేకపోతే మోడల్స్ కింద, లేకపోతే వేరే దాని కింద పెట్టడం అను, లేకపోతే వాళ్ళని ఏదో హీరోయిన్ గా క్యాస్ట్ చేసుకోవడం, సంథింగ్ చాలా విషయాలు జరుగుతున్నాయి. అసలు ఈ విషయంలో మనిషి యొక్క ఒక పురుషుని యొక్క అప్రోచ్ విధానం ఏ విధంగా ఉండాలి ఒక స్త్రీ యొక్క సౌందర్యం మీద కానీ అన్నప్పుడు, దానికి తోడు ఇంకో ప్రశ్న అడిగింది ఏంటంటే, అదే సందర్భంలో ఇప్పుడు స్త్రీలు కూడా ముందు కాలంలో కాకుండా వారికి వారు సొంతగా వారి నిర్ణయాలు తీసుకునే పరిస్థితిలో ఈ కాలంలో ఉన్నారు. సో వారే ముందుకు వచ్చి నేను ఇలాగే ఉండాలి, నేను ఇటువంటి వస్త్రధారణ చేయాలని వారు కూడా ముందుకు రావడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో ఈ రెండు విషయాలను ఎలా చూడాలి, ఎలా నేర్చుకోవాలి? ఒక నోవాహీనిగా లేదా హషేమ్ గారు చెప్పిన విధానం ఏ విధంగా నడవాలన్నప్పుడు, ఇది యాక్చువల్గా చాలా డీప్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ప్రత్యేకమైన క్లాస్ పెట్టి దాన్ని చాలా విషయాలు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే మనం చాలా విషయాలు పెరికవత్లో కూడా నేర్చుకుంటున్నాం. ఇదే సందర్భంగా చాలా విషయాలు ఉంటాయి. సింపుల్ గా రబ్బీ గారు చెప్పింది ఏంటంటే, స్త్రీ అన్నప్పుడు స్త్రీ అందంగా ఉండడం లేదా ఆరోగ్యంగా ఉండడం అనేది స్త్రీ యొక్క బాధ్యత. ఇంకా చెప్పాలంటే మిత్వా, తన అందంగా ఉండాలి, తన ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, తన బాధ్యత. అయితే అదే సందర్భంలో ఆ అందం అనేది, ఆ యొక్క ఆరోగ్యం అనేది ఎథికల్ వాల్యూస్ కి సరిపోయే విధానంలో ఉండాలి. లేదా తను మార్కెట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు తను వేసుకునే వస్త్రధారణ కానీ ప్రతిదీ కూడా ఒక విధానంలో, ఒక పద్ధతిలో ఉండాలి. అంతేగాని ఉన్న అందాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని బయట వాళ్ళకి చూపించే విధానంలో, ఆ విధానంలో ఉండకూడదు. అంటే ఎదుటి వారికి ఆబ్వియస్లీ ఒక స్త్రీ వేషధారణ సరిగ్గా లేనప్పుడు చాలా వరకు పురుషులు ఆ విధంగా ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంటుంది, లేదా వారి తప్పు ఆలోచనకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. సో ఆ విధానంలో చేసేలా స్త్రీ యొక్క ప్రవర్తన ఉండకూడదు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు. ఇది స్త్రీ యొక్క బాధ్యత. అయితే ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితిలో మనం నేర్చుకున్న విషయంలో పురుషుని యొక్క యాటిట్యూడ్ ఏ విధంగా ఉండాలి అన్నప్పుడు, ఇక్కడున్న పరిస్థితిలో అబ్రహాం గారు చెప్పిన మాట కరెక్ట్ అయిన మాటగా రబ్బీ గారు చెప్తున్నారు యాకోబి గారు అడిగిన ప్రశ్నకి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే సమాజంలో దేవుని యొక్క భయం లేదో ఆ పరిస్థితిలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వారు ఎంత ఎథికల్ గా మిగతా విషయాలు ఉన్నప్పటికీ దేవుని యొక్క భయం లేనప్పుడు ఇలాంటి విషయాలు వచ్చేసరికి ఆ ఎథికల్ వాల్యూస్ అన్ని పక్కన పెట్టి వారి ఇన్స్టింక్ట్స్ వచ్చేసరికి, లేదా వారి యొక్క ఆలోచన విధానంకి వచ్చేసరికి స్త్రీ పట్ల లేదా అందం పట్ల అవన్నీ పక్కన పెట్టి పొరపాటు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ అభిమేలక్ గారు చేసింది కూడా అదే. ఈ పాయింట్ వచ్చేసరికి ప్రతిదాన్ని పక్కన పెట్టి స్త్రీని చాలా తక్కువ స్థాయిలో చూడడం జరిగింది. ఎందుకంటే అక్కడ హషేమ్ గారి భయం లేనప్పుడు సమాజంలో, లేదా ఆ సమాజంలో ఉన్న రూల్స్ లో ఆ భయం లేనప్పుడు కంపల్సరీ ఇటువంటి పొరపాట్లు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కదా. కాబట్టి రెండు వైపులా కూడా దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇది రబ్బీ గారు చెప్పిన ప్రశ్న. ఎందుకంటే ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు స్త్రీ చాలా విధమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే సమాజంలో హషేమ్ యొక్క భయం లేదో ప్రతి విషయంలో కూడా తను చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంటుంది. ఇది రబ్బీ గారు చెప్పిన సమాధానం. ఓకే, మోషెస్ గారు. సలాం సార్. సార్ అది 11వ వచనంలోనే, అంటే ఆ వచనంలో, ఈ స్థలమందు దేవుని భయము ఏమాత్రము లేదు గనుక నా భార్య నిమిత్తం నన్ను చంపుదరనుకొని చేసి తినని, అంటే అది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? అంతకుముందు ఎలాంటి క్రియలు జరుగుతున్నాయా? అంటే ఒక స్త్రీని ఇష్టపడినప్పుడు ఒకవేళ భర్త ఉంటే ఆ భర్తను చంపి వారు ఆ స్త్రీని తీసుకువెళ్ళడం అనేది అప్పటికే జరుగుతుందనా, లేదంటే ఆయనకి అదొక అనుమానం వచ్చి అలా చేసుకుంటారా అనేది ఒక డౌట్ సార్. లేదంటే ఒకవేళ వాళ్ళ సాంప్రదాయ ప్రకారం అక్కడ కూడా ఏదైనా చట్టం లాంటిది ఉండి, అంటే పురుషుడు భర్త ఉండంగా తన ముందే ఇలా భార్యని తీసుకెళ్ళకూడదు అనే రూల్ కావాలనిపిస్తే కనుక ఆ భర్తను చంపేసి తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉందా? అంతే కదా, రాజుకి ఆమె నచ్చితే. అదే, అంటే భర్త ఉండగా అలా చేయకూడదు కాబట్టి భర్తను చంపి తీసుకోవచ్చు అనేది అని ఉండి అలా చేశారు. ఈ రెండు సార్ డౌట్స్. Rab, what brother Moses is asking that
now, until now, there is no any hint that they had a rule that whatever king asks, they will take, like that in the Sodom and Gomorrah. But what he's asking that in the 11th verse, what Abraham is saying that surely there is no fear of God in this place, and they will kill me because of my wife. Actually, Abraham has had any doubt that maybe they will kill me because of my wife, or else is there any tradition is there in the area of Gerar that if a king wants any woman, maybe if she is married, they'll kill the husband and they'll take his wife. Is there any rules or something like that? Is there in Gerar? That's why he's afraid, or else he doubted that maybe they will kill me. Is it doubt, or they already had any rule? Well, I think that's the maybe the major matter here is that it's not it's let's say it's not an official rule, right? We mentioned that the 7 Noahide laws are there, and people are aware of that, and they try to adjust the rules of the society according to the universal laws. But what, as we started to realize here from Abraham's claim, is that even though there are moral values, but the king can play with them, and when it comes to the instinct, to the man motivation of control of taking the women he wishes, so he can change the picture, and he can bring some false accusation of man, so the woman can be taken, and all kind of risk and dangers are up to the men who come with as a foreigner to this environment. So even though there is no like an official rule that say that of course that the murder is allowed in order to take a woman, of course it's not the case, but they can accuse him of something else and say he's like he's a spy, or he has to leave his woman because of all kind of that's the claim of Abraham, right? The claim of Abraham is that without the fear of God, morality cannot stand. That's a very, very strong claim, right? It's a strong axiom. It's like axiomatic claim that, and that's why morality over the years, I think I can add the words of Rav Sherki about it. It's actually about that. It's about, there were all kind of cultures along history, and they claim to, they were proud at the advanced ideological values and their morality, but behind the scenes there were a lot of corruptions in whatever culture you may take. You can find all kind of morality corruptions, even among the chief leaders and the politicians and the kings and whatever, right? And that's the claim, that if it's not if it's not founded on the words of God, what is right and what is wrong, what is forbidden and what's not, so it will have difficulties to be applied
in society. అంటే ఇక్కడ మోషే గారు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్తూ, అప్పటికే నోవాహు యొక్క 7 సూత్రాలు యొక్క ప్రభావం అక్కడ ఉందని మనకు ఆల్రెడీ అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మ్యారీడ్ ఉమెన్ అయితే నేను తీసుకోకూడదు కానీ, అంటే పెళ్ళైన స్త్రీ అయితే నేను తీసుకోకూడదు కానీ పెళ్లి కాని స్త్రీని నేను తీసుకోవచ్చు కదా అని అబీమెలెకు గారు ఆ యొక్క ఆరోపణ చేస్తున్నారంటే ఆయన తెలుసు పెళ్ళైన స్త్రీని తీసుకోకూడదు, అది తప్పు అని. సో మనకు అర్థమవుతుంది విషయం తెలిసినప్పటికీ. ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే సింపుల్ గా షార్ట్ గా ఒక్క పదంలో చెప్పారు రబ్బీ గారు, వితౌట్ ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ మొరాలిటీ కెనాట్ స్టాండ్. దేవుని యొక్క భయం లేకుండా అక్కడ ఈ మొరాలిటీ, నైతికత అనేది ఉండడం అసంభవం. ఒకవేళ నైతికత ఉంది అని అనుకుంటున్నప్పటికీ కూడా రాజు యొక్క కోరిక ఎక్కువ ఉండి, లేకపోతే ఆయన ఇన్స్టింక్ట్స్ ఆయన్ని కంట్రోల్ చేయలేకపోతే ఆయన ఏమన్నా చేయొచ్చు, దాన్ని రూల్ ఎలాగన్నా మార్చుకోవచ్చు, ఏదన్నా చేయొచ్చు. ఎందుకంటే వారికి అసలు ముందు దేవుని భయం లేదు అక్కడ. అబ్రహాం గారు చెప్పే మాట ఏంటంటే, ఇక్కడ దేవుని భయం లేదు కాబట్టి ఇలా చెప్పానంటే, నన్ను ఇలా చెప్తే వదిలేస్తావు, ఇలా చెప్తే వదిలేస్తాను కాదు. నీకు కావాలనుకుంటే, ఒక రాజా నువ్వు కావాలనుకుంటే నువ్వు ఏదన్నా చేస్తావు, అప్పటికప్పటికి అవసరానికి రూల్ మార్చుకుంటావు, నీకు తెలిసినా దీనన్నా మార్చుకుంటే. అసలు దేవుని భయం అనేది ఇక్కడ లేదు ప్రస్తుతానికి, విషయం అది. కాబట్టి నేను ఇలా చెప్పాను, అంతేగాని రూల్ ఉంది కాబట్టి రూల్ లేదని కాబట్టి కాదు, నువ్వు అనుకోవాలంటే ఏదన్నా చేస్తావు. దీనికి రవి ఊరి షేర్కి గారు ఇండెప్త్లో చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, మీరు అడిగిన ప్రశ్న సమాధానంగా కూడా అని చెప్తూ ఏం చెప్పారంటే, మనకి ప్రపంచంలో చాలా కల్చర్స్ ఉన్నాయి. మనం పురాతనమైన కల్చర్స్ తీసుకుంటే కనుక, పురాతనమైన కల్చర్స్ లో చాలా కల్చర్స్ ఉన్నాయి, చాలా సాంప్రదాయాలు. ప్రతి సాంప్రదాయం గురించి కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అయితే నిజం ఏంటంటే, ప్రతి సాంప్రదాయంలో కూడా కొన్ని భయంకరమైన పొరపాట్లు కూడా ఉన్నాయి. అందరికీ తెలుసు, చరిత్ర చూసుకుంటే కనుక కొన్ని గొప్ప గొప్ప పొరపాట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఈ విషయంలో అది ఆ కమ్యూనిటీ లేకపోతే అక్కడ ఉన్న సమాజం యొక్క గొప్ప పెద్ద వచ్చు, ఆయన అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నవారు చేసిన పొరపాట్లు కూడా చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ సందర్భంలో అబ్బా చాలా ఎథికల్ గా ఉన్నారు, నోవాహైడ్ లాస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అన్న సందర్భంలో చూసినప్పుడు, దేవుని భయం ఎప్పుడైతే లేదో ఏ రూల్ అయినా ఎప్పుడైనా మార్చేయచ్చు వారు. కాబట్టి అబ్రహాం గారి భయం ఏంటంటే, ఇక్కడ దేవుని భయం లేదు కాబట్టి నా భార్యను బట్టి నన్ను చంపుతారేమో కాబట్టి నేను అలా చెప్పాను అని చెప్తున్నారని గురుశేఖర్ గారు కూడా ఆ కల్చర్స్ ని తీసుకొస్తున్నారు. కల్చర్స్ ఉన్నప్పటికీ చాలా పొరపాట్లు జరిగినాయి, చాలా ఉన్నాయి. ఇంకా చాలా గొప్ప కల్చర్ అని చెప్పిన వాళ్ళలో కూడా గొప్ప గొప్ప స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా పొరపాట్లు చేయడం జరిగింది, చరిత్రను మనం చూసుకుంటూ వెళ్తే కనుక. ఇది రబ్బీ గారు ఇచ్చిన ఆన్సర్. ఓకే, ఎవరైనా ఇంకా ఎవరైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే మనం ముందుకెళ్దాం. Yeah, Devakasharam, I think continue. Okay, I think we can continue with the words of Moshe Gilor, because when we look at the answer of Avimelech, it's exactly what it's related to what Moshe Gilor is asking, because Avimelech tells Abraham, right? He's like surprised when he hear Abraham and he say, what did you see that you did the thing, in verse number 10, and we can figure out that it's like Avimelech tells Abraham, our society, the society of Gerar, is not like what you experienced in Egypt with King Pharaoh. Maybe they are more barbarians, they are more brutal. You should be afraid when you went to Egypt from your wife to be taken, but here we have moral values. Gerar is still it's the land of Canaan, the land of Israel. We are superior. That's the problem of the claim for superiority, right? It's that's what Avimelech is saying, and many cultures. What Rav Sherki elaborates about it. It's like that.
there were a lot of cultures along history that had this claim that out of their human morality, they were able to generate a justice and a just society, a righteous society. And because if you are smart enough, if you have a society of smart and wise people, so you can establish a righteous society, and that's what I wanted to elaborate and bring you some more examples as well. అయితే మోసెస్ గారి ఇంట్రెస్ట్కి ఇంకొంచెం ముందు తీసుకెళ్తూ ఇక్కడ ఇంతకీ జరిగిన పరిస్థితి తర్వాత అబీమెలెకు గారి మాటలు చూసి అబ్రహాం గారు ఆశ్చర్యపోవడం జరుగుతుంది. అసలు ఎలా మాట్లాడుతున్నారంటే, నేను ఎంత ఎథికల్ గా ఉంటానో తెలుసా, నువ్వు అలా చెప్పడం మూలంగా నేను తీసుకున్నాను, కానీ అసలు అలా లేకపోతే నువ్వు నా భార్య అని చెప్పుకుంటే నేను తీసుకోకపోదును అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు. అసలు ఎవరైనా ఇందాక మనకి రాశి గారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చెప్పారు, ఎవరన్నా ఊరికి వస్తే ఏమన్నా ఆకలిగా ఉందా దాహంగా ఉందని అడుగుతారు, కానీ ఈమె నీ భార్య, ఈమె నీ చెల్లెలు, అసలు ముందు ఈవిడి గురించి చెప్పు అన్నారంటే అసలు ఎలాంటి ఎథికల్ వాల్యూలో ఎలాంటి దేవుని భయంతో వారు ఉన్నారు అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు తిరిగి హషేం గారు వార్నింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత అబ్రహాం గారితో ఈయన మాట్లాడే మాటలు చూస్తే కనుక అసలు నువ్వు ఎందుకు అలా చెప్పు, అసలు నా ఊరు లేక నా సాంప్రదాయం ఎంత బాగుంది అంటే 11వ వచనంలో ఎస్పెషల్లీ మనం చూస్తే కనుక 11వ వచనంలో 11 కాదు 10వ వచనంలో నీవేమి చూసి ఈ కార్యం చేసి అంటే అసలు ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల్లో అసలు ఏం చూసావు నువ్వు, మేము ఎంత ఎథికల్ గా ఉంటున్నాం, నువ్వు ఎందుకు ఇలా చేసావు, ఏం చూసావని అని అబ్రహాం గారిని అడగడం జరిగింది. అందుకే బెరెషిట్ గారు కూడా చాలా నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తే చాలా కల్చర్స్ లో తెలివైన వాళ్ళు ఉంటే ఒక కల్చర్ ని డెవలప్ చేయడం పెద్ద పనేం కాదు, చేయొచ్చు, కానీ ఎథికల్ గా నిర్మించాలన్నప్పుడు దేవుని భయం లేకపోతే మాత్రం జరగని విషయం. ఎందుకంటే చాలా కల్చర్స్ ఉన్నాయి, చాలా గొప్ప గొప్ప కల్చర్స్ ప్రపంచంలో వెలిసినవి ఉన్నాయి, పోయినాయి కూడా. గొప్ప గొప్ప బ్లండర్స్ కూడా జరిగినాయి అదే కల్చర్స్ లో. గొప్ప గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నవారు కూడా కల్చర్స్ లో చేయడం జరిగింది, చరిత్రను గమనించుకుంటూ వస్తే కనుక. కాబట్టి దేవుని భయం లేదా, ఏది ఎప్పుడైనా ఎలాగన్నా మారచ్చు. గొప్ప కల్చర్ అనుకున్నా ఇంకోటి అనుకున్నా ఏదైనా సరే అక్కడికి వచ్చేసరికి మారిపోతుంది. ఇన్స్టింక్ట్స్ అనేవి కంట్రోల్లో ఉండవు, కాబట్టి దేవుని భయం లేనప్పుడు ఏదైనా జరగచ్చు. ఇది అబీమెలెకు గారు తిరిగి అబ్రహాం గారు ప్రశ్నిస్తే అబ్రహాం గారు ఆశ్చర్యపోతుంది, ఇదేంటిది ఇంత చేసి తిరిగి మరలా నా మీద ఇలా మాట్లాడుతున్నారండి. అవకాశం ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes, one comment that Rabbi Sherky has about this insight is that he mentions one of the greatest modern Bible commentators, who is called Malbim. Malbim, it's Rabbi Leibush. He was born at the Eastern Europe, I think it's Poland, Ukraine, something like that, and he knew about that was like about 200 years ago. It was about the time of the greatest German philosopher Immanuel Kant. Kant was maybe one of the greatest, if not the greatest modern philosophers, and he also had this claim of Avimelech. That's what the Malbim, the Torah commentator, he said like it's the same claim that the human society has this exaggeration. It has this how to say, illusion that it can create a just and righteous society with supreme moral values that will be just perfect. And that was the claim of the German philosopher Immanuel Kant. At that time, I think he even visited his city once, the Rabbi the Malbim, and
he said, what the philosopher Kant said is that because of the German nation is a very enlightened nation, so there are wise people like him that can create a great and a righteous and a moral society. And that was the claim. And of course, when the Malbim wrote what he wrote about this misconception of the philosophers, he didn't know about the Nazi Germany at the last century, but you see, it's the idea is already there, right? The notion is already there that it's very, very unreasonable to think that it can be the same as like being commanded by moral commandment from God, and it's not possible to compare the two different type of moral society. It's like if you don't have the foundations of having instructions from God, so it can go very, very differently than what you think, and just get all the corruptions we knew in the history. రావురి శక్తి గారు చెప్పిన పాయింట్ లో దాన్ని కొంచెం ఎలాబరేట్ చేస్తూ దానికి ఒక కామెంట్ రబీ గారు పెడుతున్నారు. ఈ మోడర్న్ రేస్ లో ఉన్న బైబిల్ కామెంటేటర్స్ లో మాలిన్ గారు ఒక ఆయన ఉన్నారు. ఆయన ఈస్టర్న్ యూరోప్ లో పుట్టారు, పోలాండ్ దేశాల్లో. ఆయన ఒకసారి జర్మనీ ప్రదేశానికి విజిట్కి వెళ్ళినప్పుడు జర్మనీలోని ఇమాన్యుయల్ కంట్ అని ఒక ఆయన గ్రేట్ ఫిలాసఫర్ ఉన్నారు అప్పటి కాలంలో, 200 సంవత్సరాల క్రితం. ఇమాన్యుయల్ కంట్ ఆయన జర్మనీని చూపించి మాలిన్ గారికి కళ్యాణ్ గారు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, జర్మనీ అనేది ఎంత ఎథికల్ గా ఉంటుందో చూడండి, గొప్ప సమాజాన్ని మేము నిర్మించడం జరిగింది, ఎథికల్ సమాజాన్ని, ప్రతి దాని ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ తో చాలా చక్కమైన సమాజాన్ని నిర్మించడం జరిగింది అని ఆయనకి పరిచయం చేయడం జరిగింది. అప్పటికి ప్రపంచానికి ఆ విధంగా పరిచయం చేయడం జరిగింది. ఈ గ్రేట్ ఫిలాసఫర్ గారు ఆ ఫిలాసఫీతో విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది ఆయనకి. అయితే తర్వాత ఈ మాలిన్ గారు దాని మీద కామెంటరీ రాయడం జరిగింది. లేదు, తర్వాత జరిగిన విషయాలు, ఆ నాజీ యొక్క ప్రతి విధానాన్ని ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. విషయం ఏంటంటే, చాలా సందర్భాల్లో మనిషి అనేవాడు ఒక ఇల్యూజన్ లో ఉంటాడు. అంటే తనకున్న జ్ఞానాన్ని బట్టి ఒక ఇల్యూజన్, భ్రాంతి అనేది పొందుతూ ఉంటాడు. ఇది కరెక్ట్, ఇదే కరెక్ట్, ఇదే విధానం, ఇది సరైన విధానం అని భ్రాంతిలో ఉంటాడు. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు చూడడం జరిగింది. కానీ ఎప్పుడైతే సృష్టికర్త యొక్క విధానం అక్కడ లేదో, లేదా ఆయన చెప్పిన విధానం అక్కడ లేదో, ఆ భ్రాంతి లేకుండా గొప్ప గొప్ప పొరపాట్లు జరుగుతూనే ఉంటాయి. అందుకని దేవుని యొక్క భయం, లేకపోతే హషేం గారి యొక్క విధానం అక్కడ లేనప్పుడు అక్కడున్న ప్రదేశం అంతా కూడా భ్రాంతిలో వెళ్తుంది. ఉదాహరణ ఇప్పుడు మనం చూసిన జర్మనీ పరిస్థితి. అప్పటికి వాళ్ళ భ్రాంతిలో గొప్ప ఫిలాసఫర్ గా చెప్పిందంటే, జర్మనీ ఎక్సలెంట్ కమ్యూనిటీ, ఎథికల్ కమ్యూనిటీ చూడు అని పరిచయం చేయడం జరిగింది. కానీ తర్వాత పరిస్థితులు మనందరికీ తెలుసు. మాల్వమ్ గారు దాని నుంచి కామెంటరీ కూడా రాయడం జరిగింది. సో కల్చర్స్ నిలుపుతున్నప్పుడు గురిషేర్ గారు చెప్పినట్టు చాలా గొప్పగా కనబడవచ్చు, కానీ చాలా గొప్ప గొప్ప బ్లండర్స్ కూడా దాంట్లో జరిగే అవకాశం ఉంది, జరిగినాయి కూడా. Please continue. Yes. Well, by the way, we mentioned the Nazi Germany, which is, of course, a very extreme example. But maybe a more major problem that worth mentioning is about like what we can call the boundaries of morality, because everyone agree that it is bad to kill, it is bad to steal, right? Illicit relations are bad as well. That's that is common human ideas. But the question, and that's where we come to, when we come to learn the Noahide laws, when we come to learn the book of Brit Shalom,
the question is, what are the limits? What are the boundaries, right? Of course, killing is bad, but what about abortion? And is there a case where abortion is justified or not, right? Is there a case that what about illicit? Let's take another example. What about illicit relations? Is it applied to? Does it apply to a sister, to a daughter, to a nephew? All kind of such questions. So it's not a matter of black and white, right? It's a matter of the Torah puts it very clearly and like crystal clear for human beings to accept and to follow. And when you don't have this this pillar of the words of Torah, so everything can be shaking and can be distorted, and that's more of the problem that we find in establishing a moral society and a moral system. అయితే రబ్బీ గారు ఒక గొప్ప విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు మొరాలిటీ, నైతికత అని మనం మాట్లాడుతున్నాం. అయితే నైతికత అనే దానికోసం చూస్తే సమాజంలో ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు, నరహత్య తప్ప, చంపొచ్చా, చంపకూడదు, లేదు ఇల్లిసిట్ రిలేషన్స్, ఈ అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకోకూడదు, దొంగతనం చేయొచ్చా, చేయకూడదు, ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. అయితే తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు దాని యొక్క బౌండరీస్, దాని యొక్క బార్డర్స్ ఏంటి, ఏ స్థాయి వరకు వెళ్తే దాని దొంగతనం అంటాం, దేన్ని ఎక్కడ వరకు ఏది దాటితే, ఏ సరిహద్దు దాటితే దాన్ని హత్య అంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు, ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తిని చంపితే హత్య అని అంటున్నాం, మరి ఒక స్త్రీకి అబార్షన్ చేయించాం, అది హత్య కాదా? అది హత్యలా వస్తుందా కాదా? ఎప్పుడు హత్య అవుతుంది, ఏ పరిస్థితిలో హత్య అవుతుంది, ఏ పరిస్థితిలో హత్య కాదు. ఈ ప్రతి విషయంలోని బౌండరీస్ అనేవి తెలియనప్పుడు సింపుల్ గా ఒక రూల్ రాసుకుని మేము చాలా ఎథికల్ గా ఉంటాం, ఈ రూల్ ప్రకారం వెళ్ళిపోతున్నాం అనుకున్నప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా అది సరైన విధానంలో వెళ్ళదు. ఎందుకంటే ప్రతి దానికి సరిహద్దులు తెలుసుకోవాలి, ప్రతి దానికి ప్రతి పరిస్థితికి తెలుసుకోవాలి. అందుకనే మనం బ్రిత్శాలం కనుక చూస్తే, బ్రిత్శాలం బుక్ లో మనకి ఆ 7 ఆజ్ఞలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రతి ఆజ్ఞ యొక్క వివరణ మనం చూసినప్పుడు ప్రతి ఆజ్ఞకి కూడా కొన్ని వందల సందర్భాలు తీసుకొస్తారు. ఈ సందర్భంలో ఏంటి, ఈ సందర్భంలో ఏంటి, ఈ సందర్భంలో ఏంటి. అంటే తోరా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ప్రతి బౌండరీ కూడా మారిపోతుంది. తోరా ప్రతి విషయాన్ని కూడా పరిశీలిస్తుంది. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, ఈ అక్రమ సంబంధాలు తీసుకున్నప్పుడు ఓకే, అది కూతురుతో అయితే ఏంటి, లేదా సహోదరితో అయితే ఏంటి, లేదు ఈవెన్ భార్య అయినప్పటికీ కూడా అది ఏమన్నా పొరపాటు ఉండే అవకాశం ఉంటుందా, లేకపోతే మీ కుటుంబంలోని వేరే మన చుట్టాల్లోని వారు ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు అసలు వారితో ఏంటి, ఎప్పుడు అది అక్రమ సంబంధం అవుతుంది, ఎప్పుడు తప్పు అవుతుంది అది అనే ప్రతి విషయానికి కూడా సరైన సరిహద్దు అనేది లేకుండా మనం వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు సింపుల్ గా సమాజంలో మేము ఇలా ఉంటాం ఒక 4-5 సరిహద్దులు రాసుకుని వెళ్ళడం వల్ల ఎప్పుడు ఎథికల్ సొసైటీ అనేది ఉండదు. కానీ ప్రతి విషయానికి వివరణ లేకుండా, ప్రతి విషయంలోని కూడా ఆ సరిహద్దు అనేది సరి చూసుకోకుండా వెళ్ళినప్పుడు ఎథికల్ సొసైటీ లేదా అటువంటి నైతికత ఉన్న సమాజాన్ని నిర్మించడం అనేది చాలా కష్టం. లోకేశ్వర. Right, and of course we can elaborate also a lot about what we mentioned before about the approach of men to the beauty of women, and what about women rights, right? The Torah speaks about women rights more than 3,000 years ago. Up to this day, we find many societies and that have a lot of difficulties. Even in Israel, you look at I don't know, the culture of the Arab Bedouins, and I don't know what exactly are the rights of the women there to get married or to get divorced. It's something that you see that the Torah instructed so many years ago,
the human nature, it doesn't is not able to apply it for so much time, and still struggle with all kind of difficulties. So of course there's a lot what to elaborate about that, but the important thing is to remember what the claim of Abraham here, to answer Avimelech with this principle that if there is no fear of Hashem, it is no fear of God. So all what human beings are building may collapse due to all the instincts and the contradicting desires and motivation, and that's mainly what we stopped on our discussion today. Yeah. అయితే ఈ విషయంలోనే ఇప్పుడు స్త్రీ యొక్క పాత్ర అందం విషయంలో అనే విషయం చూసినప్పుడు ప్రత్యేకంగా ప్రతి స్త్రీకి కూడా, లేదా ప్రతి పురుషునికి కూడా, ప్రతి స్త్రీకి కూడా వారి వారి హక్కులు ఉన్నాయి. ఇంకా చెప్పాలంటే మానవ హక్కుల గురించి ఇప్పుడు ఈ కాలంలో మనం చాలా మాట్లాడుతున్నాం, కానీ 3000 సంవత్సరాల క్రితమే తోరాలో ప్రతి విషయం మానవ హక్కుల గురించి రాయడం జరిగింది. లేదా స్త్రీ యొక్క హక్కు ఏంటి, తను ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు, లేదా ఎప్పుడు విడాకులు ఇవ్వచ్చు, లేదా ఎప్పుడు కలిసి ఉండొచ్చు, ప్రతి విషయంలో కూడా 3 సంవత్సరాల క్రితమే తోరా మాట్లాడడం జరిగింది. ఈ ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే స్త్రీ హక్కుల గురించి ప్రస్తుతం ఉన్న చాలా వరకు సమాజంలో పురుషుల డామినేషన్ సమాజాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు స్త్రీ యొక్క హక్కుల గురించి ప్రపంచం కూడా మాట్లాడుతుంది, కానీ 3000 సంవత్సరాల క్రితమే వారి హక్కుల గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడింది తోరా, లేదా చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఫైనల్ గా కన్క్లూజన్కి వస్తే, దేవుని యొక్క భయం లేకుండా ఒక నైతికత కలిగిన సమాజం అనేది ఉండడం అనేది కష్టం. ఎందుకంటే వారి కోరికలను బట్టి కానీ, లేదా వారి యొక్క ఇన్స్టింక్ట్స్ బట్టి కానీ, లేకపోతే వారి యొక్క మోటివేషన్ బట్టి కానీ, వారు చాలా సందర్భాల్లో దాన్ని మార్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే దేవుని భయం వారి దగ్గర లేదు కాబట్టి. సో ఇప్పుడు అబ్రహాం గారి యొక్క భయం ఏంటి, ఆయన వ్యక్తపరిచిన విషయం ఏంటంటే, దేవుని భయం లేదు కాబట్టి నేను ఆ విధంగా చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే అది ఎలాగైనా మారచ్చు, నీ యొక్క కోరిక మితిమీరితే నువ్వు ఏదైనా చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనేది అబ్రహాం గారి యొక్క ఆన్సర్ అబీమెలెక్ గారికి. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, I think we already have to conclude. So I want to wish again Toda Rabbi everyone, and thanks for joining, and thanks for sharing the marvelous pictures from the Purim events, and wish everyone Shavua Tov, and see you next week. Yeah, Toda Rabbi. అయితే అందరికీ కూడా, క్లాస్కి వచ్చిన వారందరికీ కూడా, ప్రత్యేకంగా ప్రశ్నలు అడిగిన వారందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా వందనాలు తెలియజేస్తున్నారు రబీ గారు. అలాగే పూరిం పండుగ పిక్చర్స్ షేర్ చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా, దాన్ని బట్టి కూడా రబీ గారు చాలా వందనాలు తెలియజేస్తున్నారు. Toda Rabbi, as usual, always it's a wonderful treat every starting of the week. That's a wonderful class. Toda Rabbi. Jacobi sir. Shalom, Toda Rabbi, for wonderful class today, and very thankful to you particularly, and also Anil Israel gar for translation. అందరికీ వందనాలండి. మరలా మనం తిరిగి నెక్స్ట్ వారంలో ఈ కంటిన్యూస్ క్లాస్లో కలుసుకుందాం. Toda Rabbi.